शक्ति मेरी, पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है मंगलकारी। होए साधक हार उतारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। बहे अबीर नयन से, प्रीत बहे अबीर नयन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती
गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में मंगलता में गए हम भूल। भविष्य की चिंता गए हम भूल। सुगंधमय इस चेतना से निखरे हैं ये फूल। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सुन लो उन्हीं नैनों से कभी हितकारी मीठे सच्चे खरे बैन। जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహజ యోగులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని మీ ప్రేమతో శుద్ధంగా విశాలంగా చేయుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
జై శ్రీ మాతాజీ. మన రెండు చేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, మాకు సకలం సమకూరుస్తున్నందుకు ఇవే మా యొక్క ధన్యవాదములు తల్లి. ప్రతినిత్యము మా పాదాలను మీకు తాకిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను మీలోనికి తీసుకొనుము తల్లి. మీలోని ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఒడిలో ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను, అన్ని బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మా యొక్క ఇడానాడి అందు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి అందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క పింగళ నాడిలో ఉన్నటువంటి అధిక వేడిని, అధిక ఆలోచనలను, అహంకారమును, అన్ని బాధలను భూతత్వం ద్వారా ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి.
మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు మరియు పింగళా నాడి యందు ఉంచుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకొని మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తిని జాగృతి చేయుము తల్లి. మాలో చిన్నపిల్లవాని అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వినయ వినమ్రతలను ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీరే అంతా చేయునది మరియు అనుభవించున్నది. మేము చేయునది ఏమీ లేదు. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సృజనాత్మక శక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాలో ఉన్న అన్ని అధిక ఆలోచనలు మరియు అన్ని ఊహలను తొలగించుము తల్లి.
మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాకు ఉదార స్వభావాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మీ యొక్క దయ వలన పూర్తి శాంతిని మరియు సంతృప్తిని కలిగి ఉన్నాము. మా యొక్క కుటుంబ మరియు ఆర్థికపరమైన సమస్యలన్నిటినీ తొలగించేది మీరే తల్లి. మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం చుట్టూ ఉన్న భవసాగరం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాలో స్వయం గురుతత్వాన్ని జాగృతి చేయము తల్లి. స్వీయ క్రమశిక్షణ కలిగిన గురువుగా మమ్మల్ని తయారు చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని హృదయ చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క దయ వలన మేము కేవలం శుద్ధ ఆత్మ మాత్రమే. ఈ శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి ఏదీ కాదు. మాలో ఉన్న అభద్రతా భావాన్ని తొలగించి మాకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మాకు మొత్తం ప్రపంచం పట్ల ప్రేమ భావాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా రక్షిస్తున్నది మీరే తల్లి. మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాకు సాక్షి తత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క దయ వలన నేను నిర్దోషిని. నేను ఎల్లవేళలా మధురంగా మాట్లాడేటట్లు చేయము తల్లి. సామూహికతలో మమ్మల్ని భాగం చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞాచక్రం యందు ఉంచుకుందాం.
శ్రీమాతాజీ, మాకు క్షమాతత్వాన్ని మరియు త్యాగ గుణాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క దయ వలన నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. మీరు నన్ను క్షమించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, తెలిసి తెలియక ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాకు స్థిర చిత్తాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచుము తల్లి. మమ్మల్ని నిర్విచార స్థితిలో ఉంచుము తల్లి. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం.
Today we are going to कुछ खराबी ये नहीं चल रहा Today we are going to understand the center of Agya chakra, which is placed on the crossing of the optic chiasma. The nerves that supply the eyes go backwards in the opposite direction, and wherever they cross, this subtle center is situated. It has a continuous connection with the other center through the medulla oblongata. This center has got two petals, and this subtle center on one side acts through the eyes, and at the back of the head where you have some protrusion. This is the physical side of the center is. Now the people who talk of the third eye, this is the third eye. So that we have two eyes with which we see, and there's a third eye which is a subtler eye through which we can see. If you see this eye, that means you are away from it. For example, if you can see your eyes, that means you are seeing your reflection, not the reality. If you see anything, that means you are looking at it. So those people who say they see an eye, for example, people who take LSD and all such things, they start seeing another eye. They just see this eye and they think their third eye has opened. Actually, you are very much away from the eye. That's why you can see it. You go to a supraconscious level on the right side, and on the left side to the subconscious level, you can see the eye. But in Sahaja Yoga, you have to see through that eye. Like a window, you can look at the window, but if you see through the window, you can't look at the window. So this illusion that people have, that we can see third eye, and that's why whoever Kundalini is awakened, they are sadly mistaken. This is a very narrow passage through which attention cannot pass normally. It's an impossible thing. It's a very narrow passage where the ego and superego fit onto each other and cross each other just like this. And there is no gap in between for the Kundalini to pass. This superego and ego go back, go downward, and come to the Vishuddhi chakra and circle round it and go in the same direction. So you find that they come up to this place, they start from this place, go up to the Agya chakra, and then they cross over.
But here they are in the same direction as they were. Here they cross over. So when you have a problem on the left hand side, you get the effects of that on the right hand side. But the right hand starts from here up to this side, and the left hand starts, say, from here to here. But the left hand actually acts on the right hand side. So if you have any problem on the left hand side, have you got anything to give me? No, I think they must be having somebody might be having something, so talking too much. No, he has got it something here. I've been talking. क्या है? स्टेप्सिल में नहीं लेती? स्टेप्सिल है? ये मतलब विक्स, हाँ विक्स दो. विक्स क्या? विक्स और. That one will do. That's all. What is it? Huh? Oh, that's all. अरे one will do. सब भी देने. आयुर्वेदिक. ये क्या है? एक छोटा सा दीजिएगा बस. बस. Thank you. That's all. That's more than. Because I have been using my throat a bit too much. And today it was rather cold there. Very cold. So this third eye is to be penetrated through. Or we have to enter into the third eye through Kundalini awakening. But it is such a closed passage. It is the door to the limbic area, which is the kingdom of God. That anybody who tries to push their attention through this closed door either goes to the left or to the right. And this is the beginning of the trouble of the people when they don't understand that whatever is unknown is not God, is not divine. So, when they move on the right side, they go to the supraconscious area. And they start seeing hallucinations. Actually, these are not hallucinations but actual things because they exist on the right hand side. So they start seeing things of the right hand side. They may see colors and the formation of colors. And they may see also people who are dead, who have been very egoistical. They can see Gandharvas and Kinnaras because they go to the Gandharva lok, to the right side, and start seeing those things in the unknown awareness of supraconsciousness. But that movement is very dangerous. Because if anybody catches you there, then you get an added personality sitting on your head. And you get possessed by ego. And you become on your own and you actually become malignant. Hitler is one of the examples of that. He learned this from the Tibetan lamas, how to go to the supraconscious. And when he learnt it from them, he used it and made many people supraconscious, ego-oriented. You must have heard about the lama system, which was another big problem, was to they knew who is going, the future part, who is going to be the next lama, where you will find him, where you will get him. All the future things they knew, and people thought this was divine. To know future is not divine. It's an area which we should never go to because it's an imbalance. We are human beings and we have to know the present and not the future. Once you go through the present stage, then you reach a height from where you can see the past, the present and the future.
Supposing on the Mother Earth, if you have a means of going higher and hang yourself there, then you can see whatever has passed through, and you can also see what is going to come, and wherever you are in the present. In the same way, when a person ascends, in reality, in the present, he goes at this point in the super consciousness, from where he sees his supraconscious right side, and also he can see his subconscious, but he has no interest. He wants to rise in the present. And this is what actually the Kundalini awakening is. So all those people who say that Kundalini, in the awakening of the Kundalini, it is very difficult and it is harmful, are the people who have no right to awaken the Kundalini. So when they try to play tricks, actually the sympathetic nervous system goes into great agitation. And this sympathetic system on the left and right side start extracting more energy from the central path. So much so that it gets exhausted and such a person becomes actually a mental wreck. So many people who said that we are raising your Kundalini by this method or that method wreck the life of the sadhakas. Ultimately they are left high and dry without achieving anything. Nobody knows what to achieve and what to receive. So they are misled. But logically, one must understand that at least your health should be all right. Mentally you should be better off. Your temperament has to improve minimum of minimum. But if you are losing all your money to the Guru, you are losing all your health for these nonsensical experiences, and you have no control over yourself, then you must know that this is not in any way the reality. Reality is where you are in control. If you are in the control of something else, then you are a lost case. For example, some people start jumping and they say, Mother, I start jumping automatically. That's a serious affair. That means you have no control over yourself. You are just jumping because somebody is making you jump. You are not jumping. That means your own chetana, your own attention, your own awareness is under the control of somebody else. You cannot control yourself. So all these experiences in which people think they are flying in the air or they are having a, I don't know what they call in English language, extraterrestrial movement, and people are going in the air and seeing things. All these are very dangerous things. Such a person may ultimately become a lunatic. Absolutely. Because he loses complete control over himself. These are called as parapsychological experiments in America. Give it a big name, parapsychology. Of course it is para because it is beyond the psyche of a person, but it's very dangerous. You are not supposed to get into these muddles where the spirits capture you and you start behaving in a manner that you can't explain. Once, about I think 5-6 years back, or maybe more, no, about 12 years back, a group of Americans came to see me and they told me that you must teach us how to fly in the air. I said, why aren't you flying? They said, no, we want to have that space travel. I said, why? Because Americans are doing experiments parapsychology and we want to do the same. I said, they'll all get possessed and they will finish off. I do want to do the same thing as Russians are doing. If they come to me, I'll tell them the same thing. So they said, no, we must learn. I said, if I tell you that you become slaves of those spirits and then you cannot do anything of your own and you start shaking your body all the time,
Despite that, they said, yes, we must do it. And when they told me that because Russians are doing it, we want to do it, I said, who sent you here? So they told me a name of a gentleman who is a journalist in Bombay. I said, this fellow used to suffer from this trouble. He used to leave his body, go into another world, see this and see that, who suffered so much and he was losing complete control over himself, and I cured him. So does he think I can put back the disease in you? I cured him of this disease, and why do you want to get into this disease? But they were quite sure that they wanted it. And I discovered later on they are having this parapsychology business in America, which is an extremely dangerous thing. So this is the movement, not crossing the agya, but moving, floating on the left or the right, whether you go to the subconscious or to the supraconscious. Effects may be different, but it's the same thing to Sahaja. The people who go to the subconscious area may start seeing me also in different forms. Like the people who take LSD can't see me, they just see lights coming out of me. And those who go to the to the subconscious area, they start seeing forms and things in such a manner that they think they have reached heavens. But they are seeing the past of evolution, past of everything. So this supraconscious business is very dangerous, no doubt, but also the subconscious is very dangerous, because all incurable diseases like cancer, mellitus and all that come from the movement of the attention to the left side. So one should be very careful before going to any one of these tantrikas or to these people who are trying to control you or trying to tell you something about the future or the past. There is no need to know about the future or the past. What is the need? How does it help? Actually, if I start telling you how I came all the way from there and how I was held by the jam or anything, will you be interested? How do you get interested in your past glory or past life which was of no value at all today? But it is a human weakness that he wants to add to his personality something that is extremely artificial, non-existent and of no value. And then he says that, yeah, I did this, I happened to do this, I never got it. In India, people normally go more to the left side with this agya because they say worship God. Now if they have to worship God, they have no connection with God. See, now I had no connection here. I could not speak to you. So without connection to God, they start worshipping God. Then they'll sing all kinds of artis, fasting, this, torturing their own lives, this left-sided people, and singing the praise, all these things, going to the extreme, 24 hours they are like that. So somebody sucks them into the left side. If they go on saying Rama, 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 Rama like that, I might say that Valmiki was told to say, but who told him? Was Narada. Narada is జై శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, మీలో ఏకాకారమైన స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీమాతజీ. శ్రీమాతజీ గారు ఈ ప్రవచనాన్ని 1983లో ఢిల్లీలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీమాతజీ గారు ఆజ్ఞా చక్రం గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఈరోజు మనం ఆజ్ఞా కేంద్రమును గురించి తెలుసుకొనబోచున్నాము. ఆజ్ఞా చక్రము ఆప్టిక్ చష్మా యొక్క అడ్డముగా కలుసుకున్న భాగంపై ఉన్నది. నేత్రములకు సరఫరా చేయు నరములు వ్యతిరేక దిశలో వెనుక వైపునకు వెళ్ళును. ఆ నరములు కలుసుకున్న చోట ఈ సూక్ష్మ కేంద్రం ఉన్నది. ఈ కేంద్రమునకు మెడుల్లా అబ్లాంగేటా ద్వారా మిగిలిన కేంద్రములతో నిరంతరమైన సంబంధం ఉన్నది. ఈ కేంద్రానికి 2 దళములు ఉన్నాయి. ఈ సూక్ష్మ కేంద్రము ఒకవైపున నేత్రముల ద్వారా పనిచేయును. ఇదంతా ఈ కేంద్రం యొక్క భౌతిక స్వరూపం. ఇది ఒక ఇరుకైన మార్గము. దాని గుండా సర్వసాధారణముగా చిత్తము వెళ్ళలేదు. అది అసంభవమైన విషయము. ఇది ఒక సన్నటి దారి. ఇచ్చట అహంకార ప్రత్యహంకారములు 2 ఒకదానిపై మరొకటి అమర్చబడి అడ్డముగా దాటి వెళ్ళును. కుండలిని వెళ్ళటానికి మధ్య భాగంలో ఖాళీ ప్రదేశం లేదు. ఈ ప్రత్యహంకార అహంకారముల వెనుక వైపునకు క్రింది వైపునకు వెళ్ళి విశుద్ధి చక్రం చేరి దానిని చుట్టివేసి అదే దిశలో ప్రయాణించును. ఈ స్థానం నుండి ఆజ్ఞా చక్రం దాకా వచ్చి ఒకదాన్ని మరొకటి అడ్డముగా దాటి వెళ్ళును. కనుక మీకు ఎడం వైపున ఓ సమస్య ఉంటే దాని ఫలితాలను కుడివైపున పొందెదరు. అయితే వాస్తవానికి ఎడమ భాగం కుడి చేతి వైపున పనిచేయును. మన కుండల్ని జాగృతి ద్వారా ఈ 3వ నేత్రంలోనికి ప్రవేశించి ఆ తర్వాత దాని గుండా చొచ్చుకొని వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. భగవంతుని సామ్రాజ్యమైన లింబిక్ ప్రదేశానికి అంటే సహస్రార చక్రమునకు ఇది మూయబడిన ద్వారము. ఎవరైనా ఈ మూయబడిన ద్వారము గుండా తమ చిత్తమును నెట్టుటకై ప్రయత్నిస్తే వారు ఎడమ వైపునకు కానీ కుడి వైపునకు కానీ వెళ్తూ ఉంటారు. తెలియనిది అంతా భగవంతుడు లేక దివ్యత్వం కాదని అర్థం చేసుకోలేని వారికి ఇది ఓ సమస్యకు ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రజలు కుడివైపునకు వెళితే వారు భవిష్యత్ చేతనా ప్రదేశం చేరుకుంటారు. అక్కడ వారు భ్రమ దర్శనములను చూడడం ప్రారంభిస్తారు. వాస్తవమునకు ఇవి భ్రమ దర్శనములు కావు, వాస్తవమైన సంగతులు. అవన్నీ కుడి చేతి వైపున ఉండును. అందుకనే వారు కుడి చేతి వైపున గల విషయములను దర్శించడం ప్రారంభిస్తారు. హిట్లర్ను ఓ ఉదాహరణగా మనం తీసుకొని వచ్చును. అతడు టిబెట్ లామాల నుండి భవిష్యత్ చేతన వైపునకు ఏ తీరుగా వెళ్ళవలసినది నేర్చుకున్నాడు. అతడు వారి నుంచి నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ పద్ధతిని ఉపయోగించి అనేక మందిని అహంకారపూరితులుగా మార్చివేశాడు. లామా పద్ధతిని గురించి మీరు వినే ఉంటారు. అది మరో పెద్ద సమస్య. లామాలకు భవిష్యత్ తెలియను. వారికి తరువాత లామా ఎవరు కాబోతున్నారన్నది తెలియను. మీరు ఆ లామాను ఎక్కడ కనుగొంటారు, ఎలా పొందగలరు అనే విషయాలన్నీ వారికి తెలుసును. భవిష్యత్తునకు సంబంధించిన సంగతులు వారికి తెలిసినందున ప్రజలు దాని అంతటిని దైవత్వం అని భావించారు. భవిష్యత్తును తెలుసుకోవటం అనేది దైవత్వం కాదు. మనం వెళ్ళకూడని ప్రదేశం అది. ఎందుకంటే అదంతా ఓ అసమతుల్యత. మనం మానవ మాతృలము కావున మనం వర్తమానమును తెలుసుకోవాలి, భవిష్యత్తును కాదు అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. ఒకమారు మీరు వర్తమాన స్థితి ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు మీరు భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములను 3ంటిని చూడగలిగేటంతటి ఎత్తునకు ఎదుగుతారు. ఉదాహరణకు మీరు భూమాతపై చాలా ఎత్తునకు వెళ్ళి అక్కడ మీరు వ్రేలాడే మార్గం ఉంటే అప్పుడు ఏది దాటి వెళ్ళిపోయినా మీరు చూడగలుగుతారు. అక్కడి నుండి ఏమి రాబోతున్నదో కూడా చూడగలుగుతారు. మీరెక్కడ ఉండినా వర్తమానంలో ఉందురు. ఇదే విధముగా ఓ మనిషి వాస్తవములో వర్తమానంలో ఎదిగినప్పుడు సూపర్ కాన్షియస్నెస్ లోనికి వెళ్ళును. అచ్చటి నుండి కుడివైపున గల భవిష్యత్ చేతనను ఎడంవైపున గల గత స్మృతులను వీక్షించవచ్చు. అయితే అతనికి మాత్రం దాని పట్ల ఆసక్తి అనేది ఉండదు. వర్తమానంలోనే
ఎదగవలనని అతడు కోరుకొందురు. నిజానికి కుండలిని జాగృతి అనగా ఇదేనని గ్రహించాలి. కొందరు జనులు కుండలిని జాగృతి అనేది ఎంతో కష్టమైనది, ప్రమాదమైనది అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా చెప్పేవారికి కుండలిని శక్తిని జాగృతి చేయటానికి అధికారం లేదు. అలాంటి వారు కపటోపాయములు పన్నినప్పుడు వాస్తవానికి వారి సహానుభూత నాడీ వ్యవస్థ తీవ్రమైన అలజడికి గురవుతుంది. అప్పుడు ఎడమ కుడివైపున గల సహానుభూతి నాడీ వ్యవస్థ మధ్య మార్గం నుండి అధికముగా శక్తిని తీసుకొనటం మొదలుపెట్టును. అది పూర్తిగా అలసిపోవును. అలాంటి మనిషి వాస్తవానికి ఒక మానసిక రోగిలా మారిపోయేటంత అధికముగా శక్తిని తీసుకొనడం జరుగును. కనుక మీ కుండలిని ఫలానా ఈ పద్ధతి ద్వారా ఆ పద్ధతి ద్వారా జాగృతం చేయుచున్నామంటూ ప్రకటించుకునేవారు సాధకుల జీవితాలను నాశనం చేయుదురు. చివరకు సాధకులు ఏమీ సాధించకుండానే నిరాశ నిస్పృహలకు గురై వదిలివేయబడుదురు. అసలు ఎవరికి ఏమి సాధించాలో ఏమి గ్రహించాలో తెలియదు కనుక వారు తప్పుడు మార్గంలోనికి తీసుకుపోబడుదురు. తార్కికమైన దృష్టితో ఆలోచిస్తే కనీసం మీ ఆరోగ్యమైనా బాగుండి తీరాలి. మీరు మానసికంగా చక్కటి స్థితిలో ఉండాలి. మీ స్వభావం చక్కగా అభివృద్ధి చెందాలి. అయితే దీనికి విరుద్ధంగా మీరు మీ ధనమునంతటినీ గురువునకు దారపోస్తూ, అంటే మీ ఆరోగ్యంనంతటినీ ఈ పనికి మాలిన అనుభవాల కోసం పోగొట్టుకుంటూ ఉంటే, మీకు మీ మీద అదుపు అనేది లేకపోతే అప్పుడు మాత్రం అది ఏ విధంగా చూచినా వాస్తవం కాదని మీరు గ్రహించాలి. మీరు మీ అదుపాజ్ఞంలో ఉండటమే వాస్తవం. మీరు వేరే వారి అదుపాజ్ఞంలో లోబడి ఉంటే అప్పుడు మీరు ఓ ఆశ వదిలి వేసుకున్న బాపతో అని గమనించాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో మనకు వివరించారు. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాద పద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. తెలిసి లేక తెలియక ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. ఈరోజు ఈ ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు ధన్యవాదములు తల్లి. మన యొక్క కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అయిన తర్వాత ఈ రోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఉదయం ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.